ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා. අදත් සුපුරුදු පරිදි රසබර කලාකව්‍ය වැඩසටහනක් සමගින් අපේ මේ සූදානම ඔබව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය සංගීතය වගේ ඔබ බොහෝ ප්‍රිය කරන අංග වෙත ගෙනියන්න. ඉතින් අපිට පසුගිය දා අවස්ථාව හම්බුණා Serendib Youth Canada සංවිධානයේ නිලධාරි මඩුල්ල සමග කෙටි පිළිසඳරක යෙදෙන්න. ඉතින් බලමු ඔවුන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. Today I have with me a bunch of Sri Lankan Canadian youths who consist of or who pursuing a very noble cause. They formed an organization called Serendib Youth. So I have the office bearers with me today. Let's talk to them and see what they are really up to. Well guys, welcome to the show. What is this Serendib Youth Canada? So Serendib Youth Canada is a non-profit organization. We cater to many different communities all around Canada and Sri Lanka, and our motto is leadership through service. So your introduction, you said the Serendib Youth Canada is leadership through service. Can you elaborate on that a little bit more? Yeah, for sure. So we really believe that you can learn so much when you give back to the community, and we create so many events that, like our tree planting event or our Feed the Homeless, where we get youth to come in. We teach them how to we teach them the skills they need to do. They need to follow through with these events, and then by carrying out these events and giving back to the community, they learn so many different skills that they can use to be better leaders. So why don't you talk about a bit more about the structure of your organization and the programs that you're doing for the youth? Absolutely. So our structure consists of 3 different components. We have the trustees, which are supervisors, and they focus on helping out the team and allow us to kind of communicate with them about all the topics that we decide to cover over our calendar. So we have the trustees, and then we have the board of directors, which are a specially selected group of university students who cater and create events that cater towards the youth in the community. So we have the adventure team, we have the community committee, we have the media team, as well as discovery. So I'm going to focus a little bit on discovery and community. So for the community team, we've created events that cater towards the community in ways that benefit them. So we've had flood relief campaigns. We've had a lot of campaigns that raise funds and donate towards a specific cause. We've also had this really cool Feed the Homeless event that just happened a few months ago, where we created these cute little sandwich bags that we went downtown to distribute to the homeless people, and it was definitely a rewarding experience. We also have this annual tree planting event where we partner with the City of Toronto, and we allow all of the individuals in our community to come over to a specific park that they have it at and plant seeds and create plant seeds and grow trees. So that's very interesting. We also have the Discovery Committee, which is something that allows the youth to really discover themselves and work on bettering themselves as a person. And we have these events that, like mentorship, and we have different things like that that really allow ourselves to connect with these youth in the community, because we're able to connect on that level, because we've been to high school here and we know that the barriers that they can sometimes face, and we're able to connect with that. So Adil is going to be focusing on the adventure committee. So Adil, what's this adventure? What is it about? For sure, I'd love to tell you all about it. So really, when you first started off Serendib Youth Canada, you're thinking, what exactly could we do that would incorporate adventure into these kids' lives? Because a lot of kids nowadays just spend time at home on their computer and whatnot. So we're thinking, how can we get these kids outdoor, yet give them a fun experience and
fun time and help them build experience as well. That's when we discovered, well, why didn't we come up with the Kavaya annual camping trip? So for the past 3 years, we have been going on a camping trip to various parks in Canada. The very first year, we had around 8 to 10 counselors. We had about 3 to 4 adults that came, and also we had about 25 kids. And we were kind of nervous to go because it was the first time going away from our parents, and we'd taken a lot of kids, and the parents put all their trust in us, the counselors, to take care of their kids. And it was a lot of fun. We had a great time. The food was good. The activities were good. And when we got back, like the kids were very positive about it, and that's when we decided to keep on doing it over and over again. So this year, actually last weekend, we just completed our 3rd annual camping trip. We went up to Pioneer Provincial Park, and although the weather on the 3rd day was kind of, it started to rain, for the first 2 days we had a very good time. We did canoeing, we had a whole bunch of various activities, and it was a lot of fun for sure. And this time we took approximately 70 people in total, which is a great step from where we were at the first time. And yeah, that's a little bit about the adventure committee and the team. So that's what we do. We have our annual camping trip, and we hope to keep it going for many more years to come. So we talked about all these good stuff that you guys doing with the youth and promoting the youth and promoting the leadership. So if somebody wants to get information about your organization, and if somebody wants to join, how would they get the information about it? So we are a youth group, so we embrace the finest of 21st century technology and social media. So we have standard fare of, we have a website, our Twitter, our Facebook, our various social media links, and we use those to put out our platform, our agendas, the different events that we have coming up this year. And then on the weeks and months leading up to events, we just post our reminders and our photos. So we do like flashbacks on camps that happened past, and then like daily countdowns to things that are about to happen. So for the 2 weeks before our camp this year, we had daily posts just reminding the kids about little survival tips on things to bring to camp, and what they should be prepared for. And then on the weeks after camp, we post a compilation video of things that happened. So we really want the wide community to see what we're doing. We want everybody to know all the good work that we do, and all of our content is available on all the social media sites, and we make sure that whatever we do, we have nothing to hide, and the entire community can see and appreciate all the good work that my fellow directors and the whole team does. So we talked about all this good stuff that you guys do, and if somebody wants to join you guys, how do they reach out to you? So you can find us on Twitter, Facebook, and Instagram at Serendib Youth Canada, and we also have a website, www.serendibyouth.ca. You can subscribe to our mailing list, and you can even email us at info@serendibyouth.ca. So guys, yeah, that was a lot of information, and on behalf of Kavaya, I would like to thank you guys for joining us, and we wish you all the success in your future programs and the good things that you guys do to Canadian youth. Thank you for joining us. Thank you for having us. ඉතින් අපි කතා කරා Serendib Youth Canada වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් සංවිධානය ගැන. ඉතින් අපි හිතුවා කොහොමද සංවිධානය බිහි වුණේ කියන තැනටත් එන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි කතා කරේ
ඒගොල්ලෝ අද කරන වැඩ ගැන. ඉතින් මගෙත් එක්ක එකතු වෙනවා අශ්ෆාක්, රිම්සි and ඉම්තියාස් Serendib Youth Canada සංවිධානයේ ආරම්භක සමාජිකයන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් අශ්ෆාක්, මුලින්ම මම කැමති දැනගන්න කොහොමද මේ Serendib Youth Canada ආරම්භ වුණේ? මම ඉගෙන ගත්තේ සිංහලෙන්. හැබැයි මේ කාලෙකට සිංහල කතා කරලා නැහැ. ඒක නිසා මම ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්නම්. I have been working with Scouts Canada for about 10 years now, and I've been working with general Canadian youth on youth activities. So I thought of doing something for my own community here in Toronto and in the GTA area. So I came up with this, started this concept of a youth group because there was a gap in our community. There had been Sri Lankan Muslims have been in Canada for almost 40 years, and there was no youth group for our youth to work together. So I had this concept. I took that concept and went to my friend here, Rimzi, and I was brainstorming with him. What can we do? How can we do something for our youth? So then we at that point decided to go with another established organization and be the youth arm of that organization. And that was 2 years ago. We started as a Salan Youth Forum, and we did a lot of projects as Salan Youth Forum for 2 years. And at that point, we had grown big, and it was the right time for us to become a national organization which is federally registered, where youth gets focused totally towards the youth. So that's how Serendib Youth started 1 year ago. ඉතින් රිම්සි, අශ්ෆාක් කතා කරා කොහොමද මේ සංවිධානය ගොඩනැගුණේ කියලා. ඉතින් එදායි දැන් අවුරුදු 3කට කලින් පටන් අරගෙන අවුරුද්දකට කලින් Serendib Youth Canada වෙලා අද මොකද්ද මේ සංවිධානයේ තියෙන තත්ත්වය? අද කොතනද ඔබලා ඉන්නේ? ඇත්තටම මමත් I try to do a little bit in Sinhala as well as in English. ඇත්තම කියනවා නම් මම ඇවිල්ලා මම මෙහෙට ආවේ 2001 වල. ඇවිල්ලා I'm involved in my community එකේ involved වෙලා මම වැඩ කරලා තියෙනවා ලංකාවෙත් මෙහෙත් අපේම පල්ලියක් අඬ ස්කාබරෝ වල මම වැඩ කරා කට්ටිය. හැබැයි බලනකොට අපේ youth එක giving back to the community, youth giving back to the community is very low. We will see that ඒගොල්ලන් හරි ආසයි වැඩ කරන්න, හැබැයි they need some guidance, and then we were thinking about it, how we can do it, and that's how it all got formed. අද ඇත්ත වශයෙන්ම බලනකොට අපි ඒ ළමයි අපිට වඩා හුඟක් දේවල් කරනවා. අපි අපේ mentality එකක් තියෙනවා, අපි තනිය ඔක්කොම අපිට තමයි කරන්න පුළුවන් වෙ ළමයිට. We don't empower them. The empowerment of the youth is what is important. I think that's the most key word, and that is, as Ashfaq said, when we registered, we came out from that other organization. We have empowered the youth. So make Avilla completely youth run operated organization. So ada api me avurudde we are very proud the feed the homeless, the camp, and then the tree planting. Me wage dewal karanda api me lamainge. Mokada then අපි බැක් සීට් එකක් තමයි ගන්නෙ දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට දෙනවා කැම්ප් එක වුණත් මුළු ප්ලෑනින් ඔක්කොම කරන්නේ ඒගොල්ලන්. So ඒ අතින් බලනකොට we think that අපි හිතනවා මේක ඉතා successful organisation එකක් වෙලා අද, and then at this point මේ වෙලාවේ successful organisation එකක් ඇටියට තියෙනවා. Future plans අපිට තව උගක් තියෙනවා. We can talk about that. So that's where we are standing in today. ඉතින් ඉම්තියාස්, අපි කතා කරා කොහොමද මේ සංවිධානය ආරම්භ වුණේ, ඒ වගේම අද කොතනටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට මම හිතන්නේ අපිට බොහොම වැදගත් වෙනවා මේ Serendib Youth Canada සංවිධානයේ ඉදිරි පියවරවල් මොනවාද ඉස්සරහට කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. දැන් මගේ යාළුවෝ දෙන්න කතා කරගේ මාත් රටින් පිට වෙලා ගොඩක් කල් දැන් බොහොම අමාරුවෙන් සිංහල කතා කරන්න, බට් උනන්දුවෙන් පුළුවන් තරම කතා කරමු සිංහලෙන්.
and අපි දැන් මේගොල්ලෝ කතා කරා වගේ වැඩිපුරම ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ අපේ මේ youth කට්ටිය තමයි මේකේ වැඩපොළ ඔක්කොම කරගෙන යන්නේ. දැන් මෙච්චර කල් කරලා මේ කරපු දේවල් අතරේ මේ ළඟදී අපි මේ අවුරුද්ද විතරක් අපි ෆන්ඩ් රේසින් දෙකක් කරා එලක්පෝ වලටයි මේ ළඟදී වෙච්ච ෆ්ලඩ්ස් වලට ලංකාවේ. ඒකටත් ඒගොල්ලෝ බොහොම මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ඒකට ෆන්ඩ්ස් කලෙක්ට් කරලා ලංකාවට යවුවා. ඒ අතරතුරේම දැන් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම කතා කරන එක ගැන කරන දේවල් ගැන ඉදිරියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇවිල්ලා රටේ මේ දැනට අපි පොඩි ගෲප් එකක් හැටියට වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට අනිත් අපේ රටේ කට්ටියයි මේ රටේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේක අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න අපෙන් මොන හරි උදව් කරන්න පුළුවන් නම් අපේ තියෙන මේ youth ලගේ experience එක තියලා ඒකෙන් කාට හරි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ එකතු කරගෙන අපි මේ රටට දැන් අපි ඉන්න රටට අපෙන් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි සේවයක් කරන්නයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තුව long run එකේ. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් මේ කැනඩාවේ අපේ තවත් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ සියලුම සංවිධාන අතර එකමුතුවකින් වැඩ කරන්න වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද ඔබේ සංවිධානයට? දැනට එහෙම මේ combined effort එකක් නැහැ. But I'm going back to English now. So we would be happy to provide our model. We have a good working model right now that we have done for 3 years, and we would really be willing to share with any other Sri Lankan community and work with them together to start, the Buddhist temple wants to start a youth group for university kids and do similar service. We could definitely share our model with them and help them to start. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක ඉතා හොඳ අදහසක් ගෙනාවේ. මොකද අපි කියනවා අපේ accounting terms වලින් what we call a synergy, which we say 1 + 1 = 3. So අපි ඒ වගේ කට්ටිය එකතු වුණා නම් දැන් එක කට්ටියක් ඉන්නත් එක්ක අපි තව ටෙම්පල් එකත් එක්ක Catholic church එකත් එක්ක youth group එකත් එක්ක එකතු වුණා නම් මේක එකතු වුණා නම් the outcome we can going to be big. We can do a lot of stuff in Canada as well as in Sri Lanka. ඒක හොඳ අදහසක්. අපි ඒකට කැමති. අපි next step ඇටියට අපේ අනාගතය ඇටියට අපි ඒක අපිට ඒක තියාගන්න පුළුවන් as an objective, and we are ready to work with that. And I'm sure anybody who wants to collaborate with us, as we told earlier, through our info@serendibyouth.ca, you can email us, contact us, and then we are ready to do that thing, definitely. Yeah, definitely. We'll be more than willing to do that. Obviously, it's the motto is service, leadership through service. So we want to, obviously help the other Sri Lankan communities too. They want to create leaders as well. So we will be willing to share that, so we can create lots of leaders out there from Sri Lanka. ඉතින් බොහොම කාර්යබහුල අවස්ථාවක අපිත් එක්ක එකතු වුණාට කලාකාර වැඩසටහන වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ සංවිධානයේ කටයුතු ඉදිරි කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. Pleasure is ours. ඉතින් මොන්ට්‍රියල් වල ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික ගායකයෝගේ අලුත්ම වීඩියෝ පටය අප වෙත ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කරා ඒ ඔබේ රසාස්වාදය උදෙසා ඔබ වෙත ගෙන එන්න මේ සුනිල් ප්‍රනාන්දු. ලස්සන දවසක් මේ වගේ හමු වේවිදෝ, ලස්සන දැසක් මේ වගේ දිනෙහිදෝ, ඒ දිනේ දුටු නිල් දැසේ තාරුකා මට කිසිදා අමතක වේවිදෝ.
සනසා ආදරේ මල් උපුදා ඒ ආමි මා ළඟින් ඇරඳුනේ ලස්සන දවසක් ඒ වගේ හමු වේවිදෝ ලස්සන දැසක් ඒ වගේ හිනහේවිදෝ ඒ දිනේ දුටු නිල් දැසේ තාරුකා මට කිසිදා අමතක වේවිදෝ රංගන පෑවේ ලංවෙලා ආදරයේ රහසක් කීවේ සාදයේ අවසානයේ මීදුමක්සේ මැකිලා මායාවී ඈ කොහෙදෝ ඇදුනේ කැනඩා සිංහල සංගමයෙන් සංවිධානය කරන සත්සර්රාවය සංගීත ප්‍රසංගය පැවැත්වෙනවා ජූලි මස 29 වෙනි සෙනසුරාදා හවස ස්කාබරෝ ටවුන් සෙන්ටරෙහිදී. ඉතින් කැනඩා සිංහල සංගමය ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා සත්සර්රාවය වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඉතින් අදත් ඔබ හා ගත කරන්නට ලැබුණු කාලය අවසන් වෙලා තියෙනවා. ලබන සතියේත් මෙවැනිම කලාකව්‍ය වැඩසටහනකින් ඔබ හමු වනතුරු ඔබට කතා කළා මා සංජීව පෙරේරා. ආයුබෝවන්.